Well, we have to say that we are very confident because we really mean it for this election. 一个老神在在， I think that the most challenge in this election right now is to bring hope to the people. 一个严阵以待。其他首相候选人蓄势待发。泰国将在2月8号举行全国大选，各大小政党会怎么合纵连横？ Unlikely that any of the three main parties will win more than half to form a government outright. So a coalition of some kind. I believe one thing that there are only two models of the coalition government. Both models will have Phum Jaithai as the leader and Khun will become prime minister. 不到3年换了3任首相，泰国来临的全国大选会不会改变这个国家的政治气候？选民又有什么诉求？世界大解说直击泰国，带你一起找答案。เท่าไหร่ถ้าเราเทียบกับวิธีการที่ดำเนินการมาในอดีตเลือกตั้งก็60 วัน2025年12月中旬，泰国首相阿努廷解散国会，选举委员会随后宣布，将在隔年2月8号举行全国大选，比坊间原本预测的3月来得早。不少分析认为，泰柬边境冲突为执政联盟带来政治利好。阿努廷试图借助冲突引发的爱国情绪和民族主义氛围，提前选举以延续执政地位。Anutin is banking on this nationalism to support to get votes because Phum Jaithai is very much with the military and very much against Cambodia and pursuing this border clash and not giving an inch and sounding very nationalistic. And in addition, also very royalist. So for Phum Jaithai, they're banking on nationalism on one hand and royalism on the other hand. And for them, this is the ticket to maintain, to keep office after the election. 在频繁改朝换代的这个东南亚旅游大国，选举不纯粹是政党的政治手段，也承载着民众对未来的期许。For the new Prime Minister, I want you to be honest and love people in Thailand. กับประเทศชาติแหละครับให้มันอยู่กินดีครับมีความสะดวกสบายยังก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นอยู่อาการมันอยู่อย่างเนี้ยแล้วไม่รู้จะไปเลือกตั้งไปเพื่ออะไรอีกนะเพราะคนไทยเราก็มันไม่ค่อยเก่งมันไม่ค่อยสู้มันทำจับอยู่อย่างเงี้ย I want you to understand the needs of our country and not put your needs before the country's needs ปากท้องของประชาชนนะคะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็อยากให้มาช่วยเรื่องปากท้องประชาชนและเกษตรกรอะไรอย่างนี้นะแล้วทางเขมรเราก็อยากให้ยุติการรบให้ดีที่สุดไม่ให้อยากให้มีรอบ3นะคะ Please help Thailand. We're suffering a lot, and then we think everybody needs a better and deserve a better future. 这次选举异常激烈，3000多人竞选400个选区议员的席位，首相候选人更是创新高，多达94个。这次参选的除了老牌政党，还有许多新的小政党。根据1月底发布的最新民调，竞选首相的人民党党魁纳他彭以31.96%的支持率领先，阿努廷以20.15%位居第2。59岁的阿努廷是看守首相，去年9月开始领导过渡政府，1996年进入政坛，曾任卫生部长、内政部长等要职。Well, we have to say that we are very confident because we really mean it for this election. Can you comment on the cross-border situation? Things are getting a lot better, and we hope that it's going to become more and more stable. So we can expect prolonged peace. Everybody is longing for peace, and Thailand is not exclusive.
阿努廷接受《世界大解说》访问时信心十足，他的劲敌纳他彭则相对谨慎。I think that the most challenge in this election right now is to bring hope to the people. According to the recent poll, you can see the number that the Thai people may feel lose of confidence in our politics. So the real challenge right now is to elaborate to the people, to meet the people and give them hope. 纳他彭2019年踏足政坛，2023年通过前进党政党议席进入国会。前进党2024年解散后，获选为新成立的人民党党魁。人民党延续前进党精神，以民主、改革、创新为号召。另一大党主打民生政策的卫泰党，推举前首相宋猜之子达宪的外甥玉叉南参选首相。他是大学生物医学工程系副教授，拥有多项医药设备专利，在业界颇有名望，也曾短暂涉足政治。他在2014年大选竞选清迈府第3选区，在非正式统计中胜出，但因政变选举未完成。He just puppet. Okay, his background is still good and great because he academic researchers. Everyone guarantee about his quality, but in terms of politics, everyone know he is just puppet of Chinawat family, right? I think he not good enough for this election. 根据泰国宪法，大选将选出下议院500个议席，400个是选区议席，100个是政党议席。政党议席按各党得票数分配。这500名下议院议员将投票选出新首相。而上议院的结构自2024年5月以后发生了变化，上议院议员从原本的250名减少到200名。他们不再由军方直接挑选委任，而是通过宪法规定的专业与社会团体选举产生，而且无权参与首相选举。上届2023年5月的大选过后，就是因为上议院阻挠，赢得151个议席，成为下议院最大党的前进党未能组建政府。So if you look at the last 20 years, 25 years, there's only been one election that the results were honored. That was in 2001. 2001 election produced a Thai Rak Thai government under Thaksin Shinawatra. It had a coalition government, but Thai Rak Thai was the dominant party. Completed full term and came up with a very attractive, ingenious, innovative policy platform. So it was a successful, very successful government. It was the only one that the vote results were honored. We had an election already in May 2023. The winning party was dissolved. That was moved forward. 在前进党无法执政的情况下，最终由第2大党卫泰党连同泰自豪党和其他小党组成联合政府。卫泰党的舍德他出任首相，可是还不到1年，他就被宪法法院裁定违反道德与伦理标准，解除职务。前首相达信的女儿佩通坦接任首相，成为泰国史上最年轻的首相，也是第2位女首相。Hello, can you hear me, Uncle? 然而，一通跟柬埔寨前首相洪森的电话，让他背负损害国家利益的罪名。泰自豪党退出执政联盟，佩通坦被迫改组内阁，最后还丢失了首相宝座。泰自豪党的阿努廷在反对党人民党的支持下接任首相，条件是4个月内解散国会举行大选，并启动宪法改革程序。首相因为各种原因被推翻，政府因为军人发动政变垮台。这类政治操作在泰国并不少见。本届大选民调一直领先的人民党很可能重演3年前前进党的剧本。But for my anticipation, the People Party will win
this coming elections, but it's not so high margin, probably maximum 200 out of 500. And the Phum Chai Thai will run is number 2, perhaps some kind like 120 or 150, as much as I anticipate. Number 3 should be Pheu Thai. But at the end, Phum Chai Thai and Pheu Thai and other small parties will group together to form the coalition government. It's something like written in the wall, because the People Party is so progressive, or in some sense so aggressive in the eye of our elite. When I say about elite, I mean the union of the palace and the military. 由于3大政党都无法独自组阁，如何结盟就成了选战关键看点。I believe that there's only 2 choices. The first one is a coalition between Phum Chai Thai and Pheu Thai, and the second one is if the People Party came out as the first winning party, it might want to try to form a government with Pheu Thai. But that scenario is unlikely to happen because the conservative elite in the country would not tolerate it. So if they allowed a coalition between the People and the Pheu Thai parties to happen, many critics would think that the government will not last that long. I believe one thing, that there are only 2 models of the coalition government. Both models will have Phum Chai Thai as the leader and Kun Anutin will become Prime Minister. And in both models, Pheu Thai will join the coalition party. But the difference is Democrat or Kha Tham will join the party because the leader of Democrat, Kun Apisit Vejjajiva, the former Prime Minister, he already announced that he not going to join any coalition party with Kha Tham party. 阿比西是保守派的重要象征人物。1992年从政，历任政府发言人、首相办公室部长、反对党领袖。2008年出任第27任首相，2023年因党内分歧离党，2年后回国，再度当选民主党党魁，并参选首相。泰自豪党蝉联执政似乎毫无悬念，柬埔寨却在此时突然出手，声称如果泰自豪党重新掌权，2国边境将再起冲突，呼吁泰国选民支持人民党或为泰党，令选情更加炙热。泰柬2国目前在停火协议下暂时休兵。泰自豪党承诺，要是胜选，将致力解决泰柬边境冲突，扭转泰国是诈骗中转站的负面形象。จริงๆแล้วในการสู้รบปัญหาชายแดนนั้นน่ะมันมีมานานแล้วแต่จริงๆแล้วเราไม่มีความเอาจริงเอาจังเลยเห็นไหมครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในชายแดนเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราเริ่มปิดด่านสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือพี่น้องประชาชนของเราอยู่ดีมีสุขมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องสแกมเมอร์ก็เริ่มจะหายไป阿迪彭竞选的五里南府是泰自豪党的票仓，位于泰国东北边境，与柬埔寨接壤。距离这里约200公里是另一个边境地区沙角府。我今天来到跟柬埔寨接壤的沙角府，只要通过我后面的关卡就可以到柬埔寨。但是因为冲突的关系，这里的边界已经关闭，周遭的商店也都停止了营业。原本繁忙熙攘的边境地区，如今寂静无人，恍如鬼城。泰柬边境去年7月和12月分别爆发了2轮严重冲突。沙角府边境的陆路口岸自7月封锁至今，严重影响不远处的友好边境市场。这个沙角府最主要的边境市场共有1000多个摊位，市场因战火停业半年，直到今年初才重新开放。目前只有10%的摊贩回来做生意。
经营服装批发10年的太一大哥告诉世界大姐说，他以前的营业额每天可以达到上万泰铢，现在只有区区的400泰铢。战火让市场停摆，生计遭受重创。对前景充满不安的泰国选民，需要的从来不是华而不实的竞选承诺，更不是机关算尽的政治权谋。能切实改善民生、振兴经济，带领这个微笑之国安稳发展的人，才配得上他们手中那一票的重量与神圣。